আচ্ছা কি হচ্ছে এখানে বলে কনটেক্সটটা কি This is an essay and written by whom? Virginia Woolf and titled Shakespeare's Sister. তাই না? কি নিয়ে জিনিসটা শুরু হয় এতটুকু যতটুকু পড়া হয়েছে ততটুকুর মধ্যে কি কি কভার করি আমরা কি বলা হয় কিছু করে নাই how women had been portrayed তাই না how women had been portrayed during 16th century and 17th century especially in the Elizabethan era কারণ Elizabethan era তখন ধরা হয় this is probably one of the most powerful times for women for the progression of women but সেই progression কি আসে না একদমই আসে না literature and education of literature not only literature সেই progressionটা আসে না so especially right now we are talking about literature তাই না and also শুধুমাত্র লিটারেচারের থেকেও আরো কিছু কথা বলা হয় লিটারেচারটা বরং এখন আসে নাই but এখানে আরো বলা হচ্ছে how was the women's life তাদের লাইফ কি রকম ছিল একটা হিস্ট্রিয়ানের কথা বলে না এক প্রফেসর তার কমেন্টগুলাই তো আমরা পড়ছি প্রফেসর ট্রেভলিয়ান সো প্রফেসর ট্রেভলিয়ানের একটা বুক হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড এবং এই আলটিমেটলি হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ডে there was not even a single chapter dedicated for the women of that society that was the frustration of Virginia Woolf যে আলটিমেটলি একটা চ্যাপ্টারও হচ্ছে উইমেনকে ডেডিকেট করা হয় নাই একটা চ্যাপ্টার পড়েও বুঝে যাচ্ছে না how was the position of women in that society তাদের লাইফ কি রকম ছিল আমরা জানি না যে if there were any women writer or not কেউ ছিল কিনা সে লিখতো কিনা or যদি এরকম ইমাজিন করতে আমাদেরকে বলা হয়েছিল just think about an Elizabethan woman with a 30 years old woman and she is very much confident she has been probably writing but এরকম কোনো ধরনের trace existence পাওয়া যায় না rather she has been indulged in household chores rather she has been indulged in giving birth to children and rearing them একটা জায়গায় বলা হলো না যে it is the right of every male to beat the women in case of marriage এই জিনিসটাই হতো in fact in case of giving married of their daughters the fathers have the right to force her তারপর হচ্ছে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে exactly and যদি এটা possible না হয় then next afternoon the father be arriving with a precious gift and the women was convinced তার মানে কি পরিমাণে weak hearted কি পরিমাণে ইমোশনাল একটা স্টেট position the women have been holding in the society কোথাও কি কোনো স্ট্রং ওমেনের কথা লেখা একদমই নাই সো এই যখন শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে শেক্সপিয়ারকে যে ফ্যাসিলিটিগুলো দেওয়া হয়েছে তার বোনকেও ফ্যাসিলিটিগুলো দেওয়া হয় নাই বা হবে না দ্যাটস ওয়াই সে ওভাবে করে নিজেকে রিভিল করতে পারবে না এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে পরে আসছে বাট আর তারপরে আমরা থামি কোথায় ওখানে বলা হয় যে শেক্সপিয়ারকে যেই পরিমাণে ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড দ্য জিনিয়াস শেক্সপিয়ার ওয়াজ এই পরিমাণে ক্যাপাবিলিটি এই পরিমাণে নলেজেবল কোনো মেয়ের পক্ষে হওয়া ইজ নট পসিবল ফর এনি ওম্যান টু অ্যাচিভ দ্যাট মাচ সাকসেস অ্যান্ড টু অ্যাচিভ দ্যাট মাচ নলেজ অ্যাজ ওয়েল এটা বলা হয় এই জন্য বলা হয় ক্যাটস ডোন্ট গো টু হেভেন অ্যান্ড উইমেন কান্ট রাইট সো দুইটার মধ্যে একটা কম্পারিজন করা হয় এন্ড বোঝা যাচ্ছে এই জিনিসটা যে ইটস আ কাইন্ড অফ আ উইকি কাইন্ড অফ কম্পারিজন যে ক্যাটস যেরকম হেভেনে যাবে না সেরকম ভাবে মেটাফর বলতে পারেন কনসেপ্ট বলতে পারেন সো এন্ড দ্য উইমেন ক্যান নেভার রাইট জি বলেন আছে মানে ওই টাইমে মানে ওনারা বিলিভ করতো যে মানে ওইমেনরা কিছুই করতে পারে না তাদের অনেক কি দেওয়া হতো ছোট করে দেওয়া এক্স্যাক্টলি নাও দে আর নট গিভেন দ্য অপরচুনিটিস অপরচুনিটিটাই তো তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে না তারা কিভাবে তাদেরকে প্রুভ করবে এটাই দেওয়া হয় না হ্যাঁ 15 and 16 years old a girl is getting married তারপরে আলটিমেটলি
জীবনবন্দি, and no one knows if she loves literature, if she loves to write, if she loves poems. কেউ কিছুই জানতো না, তাদের বইও ভালো লাগে কিনা আদৌ এটাও জানতো না, ঠিক আছে। আর কিছু কিছু ফিমেল রাইটার্স ছিলেন যারা কিনা পেন নেমে লিখতেন, একটা মেল পেন নেমে অ্যাডপ্ট করে দে আর রাইটিং দেয়ার পিসেস অ্যান্ড প্রবাবলি পাবলিশিং, বাট এইটুকু কারেজ তাদের ছিল না যে নিজের অরিজিনাল নেমে দে উইল বি পাবলিশিং দ্য পিস। আচ্ছা, কোথায় থামি আমরা? ও এখানে women cannot write the plays of Shakespeare. এখানে বলা হয় cats do not go to heaven and women cannot write the plays of Shakespeare. First, be that as it may, I could not help thinking, as I looked at the works of Shakespeare on the shelf, that the bishop was right at least in this. It would have been impossible, completely and entirely, for any woman to have written the plays of Shakespeare in the age of Shakespeare. So বলতে চাচ্ছি যে I have looked for the shelf, আমি শেলফের মধ্যেও দেখে I have been proved যে it is impossible for any woman to write like Shakespeare at that time. যদি লেখা থাকতো এক্সিস্টেন্সও থাকতো, লিখতে পারে নাই সত্যিও। Let me imagine, since facts are so hard to come by, what would have happened had Shakespeare had a wonderfully gifted sister called Julie. এখান থেকে একটু দেখাবো, এখানে আসবে হচ্ছে শেক্সপিয়ারের একজন ইমাজিনারি সিস্টারের কথা, যে what if Shakespeare had a sister and her name was probably Julie. Let us say Shakespeare himself went very probably. His mother was an heiress to the grammar school where he may have learned Latin, Ovid, Virgil and Horace, and the elements of grammar and logic. না, এরা হচ্ছে পোট, সবাই Latin পোট। আচ্ছা, he was, it is well known, a wild boy who poached rabbits. Perhaps shot a deer and had rather sooner he should have done to marry a woman in the neighborhood who bore him a child rather quicker than was right. The escapade sent him to seek his fortune in London. He had a similar taste for the theatre. He began by holding horses at the stage door. Very soon he got work in the theatre, became a successful actor, and lived at the hub of the universe, meeting everybody, knowing everybody, practicing his art on the boards, exercising his wits in the streets, and even getting access to the palaces of the queen. Meanwhile, his extraordinary gifted sister, let us suppose, remained at home. So কি বলতে চাচ্ছি পুরোটুকুই, this is a scenario. She is giving to the audience that thing, Shakespeare had a sister and her name was Judy. In the meanwhile, think about Shakespeare's own life. Shakespeare was studied at grammar school. যে grammar schoolটা তার মা হচ্ছে was heiress, মানে হয় না যে মার প্রপার্টি সূত্রে পাওয়া, এরকম একটা গ্রামার স্কুলে হচ্ছে সে স্টাডি করে এবং আলটিমেটলি ওইখানে বসে সে সমস্ত ওয়ার্ল্ডের রিনাউন্ড কোর্সের রাইটিং পড়ে। আলটিমেটলি তার লাইফ ইজ গোয়িং অন ভেরি অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যাজ ওয়েল। হি হ্যাড বিন গোয়িং টু শট দ্য র্যাবিট, দ্যাট মিনস হান্টিং ডাউন, যেটা ছিল তখনকার লন্ডনের ধরেন টিপিক্যাল একটা মেল, এবং রাইট টাইমে তার কোনো একজনকে হয়তো ভালো লাগে ইন দ্য নেইবারহুডের মধ্যে, পরিচিত জনের মধ্যে, and he got married to that girl. তারপরে হচ্ছে ফ্যামিলি হয়, ফ্যামিলি হওয়ার পরে তখন শেক্সপিয়ারের মনে হয় I need an escape from my family life ভালো লাগতেছে না, and he escaped. He arrived in London again, the theaters and everything actually mesmerized him. She mesmerized হয়ে যায়, and then he decided that I'm going to be a dramatist, এবং এই dramatist হয়ে he has been gaining fame and name, and also he has been created his place in the Queen's Palace. Queen's Palace ও জায়গা করে নেয়, because ওই টাইমে শেক্সপিয়ার was one of the renowned dramatists, এবং ওই টাইমে at first যখন এই ড্রামাগুলো আসে এলিজাবেথ নারাটিভ, it was actually reserved for the royal member, not for everyone, ঠিক আছে। সো রয়্যাল মেম্বাররা এটাকে এনজয় করতে পারতো। সো তখন থেকেই দেখা যেত যে he becomes a very favored person of the queen. সো এখানে বলতে চাচ্ছে কি যে শেক্সপিয়ার লাইফে যখন যেটা চাচ্ছে, he can have his own life, he has his own life in his hand.
his sister, she has been staying at home. She was as adventurous, as imaginative, as able to see the world as he was. But she was not sent to school. She had no chance of learning grammar and logic, let alone of reading Horace and Virgil. She picked up a book now and then, one of her brother's perhaps, and read a few pages. But then her parents came in and told her to mend the stockings or mind the stew and not moon about with books and paper. They would have spoken sharply but kindly, for they were substantial people who knew the conditions of life for a woman and loved their daughter. Indeed, more likely than not, she was apple of her father's eye. Perhaps she scribbled some pages up in an apple loft on the sky, but was careful to hide them or set fire to them. So, ki bolte chachhe she? In the meantime, Shakespeare's sister was sitting down at home because she was not given any opportunity to go to school or to study. সে ভির্জিল আর হরেসের লেখাপড়ার করতে অনেক দূরের কথা, কিন্তু আলটিমেটলি সে কি করলো, হয়তো সে বইয়ের কিছু পেজ পড়ে যেটা কিনা তার ভাইয়ের আর ইন্টারেস্ট নাই, ওই ধরনের কোন একটা বই ঘোরাফেরা করতেছে এবং সেই বই হয়তো সে পড়ে নেয়। তো তারপরে এই বই পড়াটা দেখেও her parents were not happy and satisfied. তারা তাকে বলে rather you should learn sewing এর কথা বলে, সেলাইয়ের মন দাও এবং এটাই তোমার ডেস্টিনি, দিস ইজ ইওর লাইফ। সো সে যদি কিছু লেখালেখি করেও থাকে, এটা শুধুমাত্র একটা স্ক্র্যাবলিং অফ অ্যাপল প্রবাবলি আঁকাআঁকি এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ, ওইটুকুও সে কাউকে দেখাতে পারে না টু দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ডকে। এইগুলোকে আলটিমেটলি শি হ্যাজ বিন থ্রোয়িং ইনটু দ্য স্কাই অর ইনটু দ্য ফায়ার। সো লাইফের যে একটা ইমোশন, ওই জিনিসটার এক্সপ্রেশনের জায়গাটাও তাদের ক্ষেত্রে ছিল না, দৃষ্টিভঙ্গিটাই অন্যরকম ছিল। এখনকার পার্সপেক্টিভ ভাবে এরকম প্রচুর মেয়ে আছে হয়তো কোনোদিন বই পড়েও নাই, বই পড়তে হবে এটাও বুঝি না, বা কোনো এক সময় পড়ে আসছে, এখন যেমন কিছুই পড়ে নাই। অনেক গ্রাম্য অঞ্চলে আমি শহরেও, আমি আমার মার কথাই জানি, আমার মা এক সময় অনেক বই পড়তেন, আমি বোধহয় ওনাকে বহু বছর হয়ে গেছে, অলমোস্ট মনে হয় আমি বোধহয় স্কুলিং শুরু করার পর থেকে আমি কোনোদিন দেখি নাই যে উনি একটা বই নিয়ে পড়তে বসছেন। একটা যে নোভেল এন্ড এভরিথিং, এই ধরনের পিস অফ লিটারেচার আমি ওনাকে কখনো পড়তে দেখিনি। কুরআন পড়েন, ওইগুলা দেয়ার ওয়াজ দেয়ার, ওইটাতে তার রিডিংটা হয়, কিন্তু এই ধরনের যে পিস অফ লিটারেচার, এই জিনিসগুলো নিয়ে তো আমি তাকে আর কোনোদিনই পড়তে বসতে দেখি নাই। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, মানে হাউ ইউ সেটেল ডাউন ইউর ইমোশন। সব শেষ হয়ে যায়, সব শেষ। হ্যাঁ, সো ইমোশনের সেটলিং ডাউনটা তাহলে কোথায় হয়? কিংবা এগুলো কি কখনো দেখিও ঘরে যে মা ছবি আঁকতেছে বা কোনো কিছু? আমার মনে হয় না আমাদের এই টিপিক্যাল মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে কারোরই এরকম হয়, তাই না? যে সেলাই তো প্রচুর করে, রান্না তো প্রচুর করে, কিন্তু একটা ছবি আঁকা, একটা কবিতা লেখা ঢাকায় হয়তো আছে, কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণ, রেয়ার, খুবই অল্প। হয়তো যে ধরেন ওয়ার্কিং মাদার যারা অনেক বেশি সোসাইটির সাথে এক্সপোজ এন্ড এভরিথিং, হাউস ওয়াইফ কয়টা মাকে আপনি দেখবেন? না, খুবই রেয়ার। ওয়ার্কিং ছাড়া বাকি হাউস ওয়াইফদের ম্যাম কেমন যেন আমাদের সমাজটা এমন হয়ে গেছে যে এটা মানায় আমাদের লাস্ট জেনারেশন হচ্ছে। হ্যাঁ, চরিত্র শেখার জাস্ট ভাবেন যে এরকম যে এদের কোনো এটাই দেখেন, যেমন আমি তো কোনোদিন এই জিনিসটা আমি কখনো দেখি নাই যে কোনো মাই আমার আশেপাশের সারাউন্ডিং এর কোনো মাকে আমি দেখি নাই যে নিজের জন্য টাইম বের করে নিজে একা একটু আমি ঘুরে বেড়ালাম, একা, কমপ্লিটলি একা। আমার ধারণা বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মেয়ে, মার কথাও বাদ দেন, অনেক মেয়েকে জিজ্ঞাসা করবে যে কোনোদিন কোনো রেস্টুরেন্টে আপনারা, আমি বলতে পারবো যে একা ডাইন আউট করে কিনা। আমি করি যে এক্সপ্লোরিং, মানে ইমার্জেন্সি বেসিসে না যে ক্ষুধা লাগলো খেয়ে নিলাম, অনেকেই করে না। যে এক্সপ্লোরেশন এন্ড এভরিথিং, একা একদিন শুধু নিজেকে সময় দিব এবং শুধু নিজে আমি বের হব এবং বেড়াবো, এটা তো পুরোপুরি আমার সাথে একদম আমি মন চাইছে এটা আমি করি। কয়টাকে করে? সুমনাকে জিজ্ঞাসা করেন তো, আমি লিখে দিতে পারি, সুমনা কোনোদিন করে নাই। আমি এই যে দেখছেন, ভয় পায়।
এটা আমাদের কাছে Radius 7. আমি তো ভার্সিটি এক আসতে যাই আরিয়া আমাদের কাছে আছে আরিয়া আরিয়া আছে Area independent. আসলে এখন পুরো নশটা মানুষটাকে কিন্তু Nahida ম্যাম independent. বলতেছে যে খুব কম খুবই কম, খুবই কম। কোনো কিছু তার 100% হবে খুবই কম। So এইখানেও the similar situation is going on. চিন্তা করেন, ও চিন্তা করতেছে ওর যে এই যে piece of writing এটা হচ্ছে 20th century writing 20th centuryতে এসে চেঞ্জ হয় নাই, আরো ব্যাকে চলে যেতে বলতেছে এবং এই ব্যাকে 16th centuryতেও the situation was similar and think about the modern time এখনো similar situation is going on. হয়তো একটু চেঞ্জ হচ্ছে ইস্যুটা অনেকই কম না, ইনিশিয়াল পর্যায়ে আছে ইনিশিয়াল করতে হ্যাঁ অনেকই কম। আচ্ছা Soon, however, before she was out of her teens, she was to be betrothed to the son of a neighboring wool stapler. She cried out that marriage was hateful to her, and for that she was severely beaten by her father. Then he ceased to scold her. He begged her instead not to hurt him, not to shame him in this matter of her marriage. He would give her a chain of beads or a fine petticoat, he said, and there were tears in his eyes. How could she disobey him? How could she break his heart? The force of her own gift alone drove her to it. She made up a small parcel of her belongings, let herself down by a rope one summer's night, and took the road to London. She was not 17. The birds that sang in the hedge were not more musical than she was. She had the quickest fancy, a gift like her brothers for the tune of words. Like him, she had a taste for the theatre. She stood at the stage door. She wanted to act. She said, men laughed in her face. The manager, a fat, loose-lipped man, guffawed. He bellowed something about purus dancing and women acting. No woman, he said, could possibly be an actress. He hinted, you can imagine what. She could get no training in her craft. So কি হলো সিচুয়েশনটা? এরপরে এরকম মেয়ে কবিতা পড়ে লিটারেচার পড়ে উচ্ছন্নে যাবে, ওই যে বলতো না যে আগের দিনে রবীন্দ্রনাথের রাইটিং এ দেখবেন যে নোবেল পড়ে পড়ে মাথা শেষ হয়ে গেছে, এরকম খুব থাকতো এই ডায়লগটা প্রায় এই কনটেক্সটের মধ্যে দেখা যেত যে হিরোইনকে এরকম বলতে থাকে যে নোবেল পড়ে পড়ে মাথা শেষ হয়ে গেছে, বা নাটকগুলোতেও দেখবেন বলে এটা। সো মনে করতেছে যে সিনেমা দেখে দেখে মাথা শেষ, এটা মোবাইল দেখে দেখে মোবাইল সিনেমা এখন তো মোবাইল আসলো, কিন্তু আমাদের সময় এই কথা এগুলাই বলতো, হ্যাঁ। ফোন যখন ছিল না যে সিনেমা দেখে দেখে মাথা শেষ করে ফেলতেছে, সিরিয়াল দেখে দেখে মাথা শেষ করে ফেলতেছে। হ্যাঁ, সো এইরকম জায়গায় তখন এই কাজটাই হচ্ছে যে যেহেতু পিস অফ লিটারেচার একটু আর্ট করলো বলে এগুলো করে তো এখন মাথা শেষ, এই যে ধরা পড়লো এখান থেকে বললো যে নাও ইউর ডেজ আর ওভার, নাও উই আর কাইন্ড অফ থিঙ্কিং অফ গেটিং ইউ ম্যারিড অফ টু সামওয়ান, একটা নেইবারহুডের উড স্টেপলারের ছেলে ধরেন সোসাইটিটা চিন্তা করেন, বিকজ শি বিলংস টু আ ভিলেজ এবং ওদের ভিলেজ লাইফ ইজ এক্স্যাক্টলি লাইক আওয়ার্স, আমাদের মতোই, এখন আমাদের মতোই ট্রেডিশনটা অনেক বেশি স্ট্রং থাকে। অ্যান্ড আমি দেখতাম কি আমার কিছু ক্লাসমেট ওরা গ্রাম থেকে আসতো, মূর্খতা বা কুসংস্কার ধরেন জার্মানিতেই কুসংস্কার থেকে লাইফটা অনেক পিছানো, ওরা এরকম খুব নার্ভাস থাকতো, মানে বুঝাই যেত যে দে আর বিলং ফ্রম দ্য কান্ট্রি সাইড। এবং আমাকে বলতো যে মানে আমি বলতাম যে আমি তো এরকম হ্যানোভারের কথা যে এটা আমার প্রথম, ওরা বলতো আমাদেরও প্রথম, আমরাও কোনোদিন শহর দেখি নাই। সো এইরকম এইখানেও তাই হচ্ছে যে ইংল্যান্ডের কোন একটা গ্রামে, ধরেন গ্রামের সেই মেয়ে 16th সেঞ্চুরিতে যে লন্ডন দেখে নাই, ঢাকা শহর দেখে নাই, এরকম টাইমের একটা ব্যাপার, এবং তার ফ্যামিলি হ্যাজ বিন প্রেশারিং হার অফ, forcing her off to get married to someone she doesn't even know or probably knows. নেইবারহুডের কোনো একটা ছেলে ধরে বিয়ে দিয়ে দিবে, যেটা হয় গ্রামে এখনো। সো এরকম একটা জায়গায় সে রিফিউজ করলে মাকে প্রচুর পরিমাণে she has been beaten down by her father। হ্যাঁ, এবং আলটিমেটলি কি হয়, মারামারির এক পর্যায়ে এসে কোন একটা বিকালবেলা the father is coming with a gift, একটা গিফট নিয়ে এসে বলল যে চোখ একটু ছলছল করে, there are tearful eyes and comely inside, এবং তাকে কনভিন্স করলো যে প্লিজ গেট ম্যারিড টু হিম। সিরিয়াস ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল প্রচুর, এগুলো তো প্রচুর। আচ্ছা, এরকম একটা জায়গায় দাঁড়ানো, এবং তখন সেই মেয়েটা কি করবে, but she has been adventurous as her brother,
শেক্সপিয়ারের মতোই সে অ্যাডভেঞ্চারাস কেউ, and she has been also powerful in her words. সে জানে তার ওই অ্যাসথেটিসিজমটা আছে, she can write poems, she can write songs, এবং সে তার তো ড্রিম টু সি লন্ডন। and এখন সে কি করবে, সে একটা দিন তার ফেভারিট বিলঙ্গিংস গুলো নিয়ে একদমই হচ্ছে she left from the home and arrived in London, চলে আসলো লন্ডনে। লন্ডনে চলে আসার পরে she has been mesmerized by the light of London, ওখানকার মুভি থিয়েটার and everything, all these things attracted her. so যখন সে থিয়েটারে গেল তখন at first সে চিন্তা করলো probably I will be an actress, আমি ড্রামাতে পারফর্ম করব। এবং তখন যে ড্রামাটিস্ট সে বলে দিল যে ড্রামাতে কোনো মেয়ে পারফর্ম করতেই পারে না, মেয়েদের রোলগুলো তখন ছেলেরা করত। সো there is no place of acting in drama by a girl. He hinted, you can imagine what, she could get no training in her craft. Could she even seek her dinner in a tavern or roam the streets at midnight? Yet her genius was for fiction and lasted to feed abundantly upon the lives of men and women and the study of their ways. At last, for she was very young, oddly like Shakespeare, the poet in her face, with the same grey eyes and rounded brows. At last, Nick Green, the actor manager, took pity on her. She found herself with child by the gentleman, and so who shall measure the heat and violence of the poor's heart when caught and tangled in a woman's body? Killed herself once one winter's night and lies buried at some crossroad where the omnibuses now stop outside the Elephant and Castle. So বলতে চাচ্ছি কি হচ্ছে ঘটনাটা, with the dreams in her eyes, she right now কি হচ্ছে, she has been facing the reality, the harsh reality that can never be denied. সেইটা তার ফেস করতে হবে। লন্ডন শহরে একা একটা গ্রামের মেয়ে কি হতে পারে, ইউ ক্যান থিঙ্ক, থাকার জায়গা নাই, খাবার জায়গা নাই, বাট চোখ ভর্তি স্বপ্ন, and she has been roaming around the whole city, but still she had that genius in her mind. She is still now hopeful to become a writer. That's why she is observing all those people, all those surroundings. এখনো she did not give up her dream. তার ড্রিম এখনো সে give up করে নাই। She has been observing. কারণ কি, লিখতে বলে you need an inspiration and you need to observe people. লিটারেচার পড়ার এটাই মজা, দেখবেন যে মানুষের অনেক কিছু অবজার্ভ করতে পারবেন, and এটা করে ইটস ফান অ্যাকচুয়ালি। আমি এই জন্য একা অনেক ডাইনাম করি, বিকজ অনেক রকমের মানুষের দিকে তাকাই, একটা বই নিয়ে বসি and I observe and write down. আচ্ছা, সো এইটা হচ্ছে তখন তার সিচুয়েশন, এবং চিন্তা করে সে অ্যালোন একজন, এবং তার প্রতি সামওয়ান ইজ শোয়িং দ্য পিটি। সে কে, অ্যাক্টর ম্যানেজার, যার কাছে সে হয়তো প্রথমেই গিয়েছিল টু সিক দ্য হেল্প, এবং তার নাম প্রবাবলি নিক গ্রিন। এটা একটা ফ্যান্টাসি, এবং এইখান থেকে নিক গ্রিন কি করলো, rather giving her the opportunity to flourish as a writer, to do something in her career, he made her pregnant. Probably they have been caught in love, এবং she had been pregnant with a child. এখন চিন্তা করেন the situation. The guy had deceived her. So with all those emotions had been shattered along with her dreams. Exactly. এবং right now think about, এখানে বলতে চাচ্ছি যে how miserable it could be with the mind of the poet but with the body of something else. যেখান থেকে সে ভেগে আসতে চাচ্ছিল সেইটার মধ্যে এসে পড়লো, যেখান থেকে পালাইলো সে। Exactly. And right now she had been committed suicide. Suicide commit করলো, এবং suicide commit করে she has been buried right now where, at the crossroad of the Savage Elephant হচ্ছে the crossroad এর ওখানে there is a cemetery and all the suicidal cases were buried there. সত্যি। আচ্ছা, that more or less is how the story would run. I think if a woman in Shakespeare day had Shakespeare's genius,
But for my part, I agree with Dickie's Bishop. If such he was, it is unthinkable that any woman in Shakespeare's day should have had Shakespeare's genius. For genius like Shakespeare's is not born among laboring, uneducated, servile people. It was not born in England among the Saxons and the Britons. It is not born today among the working classes. Then how then could it have been born among women whose work began, according to Professor Trevelyan, almost before they were out of the nursery, who were forced to it by their parents and held to it by all the power of law and custom. So বলতে চাচ্ছে আমি মেনে নিলাম শেষ পর্যন্ত যে শেক্সপিয়ারের মতো জিনিয়াস there is no one, because এই পরিমাণে জিনিয়াস হতে হলে you need some kind of charisma, the power, because Shakespeare was someone সেক্সনদের টাইমে এই ধরনের কেউ ছিল না, ব্রিটানসদের টাইমে কেউ ছিল না, only he belonged from that Elizabethan era. তার আগে এই ধরনের কোনো পার্সোনালিটি, কোনো রাইটার was never even built up. সো এইরকম জিনিয়াস একটা লোক যেখানে ওয়ার্কিং ক্লাসের মানুষদের থেকে উঠে আসে নাই, সেকশনদের থেকে উঠে আসে নাই, ব্রিটানসদের থেকে উঠে আসে নাই, কোনো মেল মেম্বারই এত পরিমাণে জিনিয়াসনেস কি বলবো ক্যারি করতে পারে না, সেখানে হাউ কুড উই থিঙ্ক দ্যাট দিস অ্যামাউন্ট অফ জিনিয়াস উড বি দেয়ার ইন আ ফিমেল, যাদেরকে অলরেডি দে হ্যাভ বিন চেইনড আপ ইভেন বিফোর দেয়ার বার্থ, তাদের বার্থের আগে থেকে ল অ্যান্ড কাস্টম দিয়ে তাকে আমরা চেইনড আপ করে রাখছি। Yet genius of sort must have existed among women as it must have existed among the working classes. Now and again an Emily Bronte or a Robert Burns blazes out and proves its presence, but certainly it never got itself onto paper. When however one reads of a witch being ducked, of a woman possessed by devils, of a wise woman selling herbs, or even of a very remarkable man who had a mother, then I think we are not on the track of a lost novelist, a suppressed poet, of some mute and inglorious Jane Austen, some Emily Bronte who dashed her brain out on the moor or mocked and vowed about the highways praised with the torture that her gift had put her through. Indeed, I would venture to guess that Anone, who wrote so many poems without singing them, was often a woman. It was a woman Edward Frisgard, I think, suggested, who made the ballads and the folk song, tuning them to her children, beguiling her spinning with them, or the length of the winter night. So, ekhane several references are going on about the female writers of that time, Emily Bronte, Jane Austen, although their personality was as charming as Shakespeare, and they could be famous like Shakespeare, but ultimately they were never famous like Shakespeare. Cano? Because they were female. And they had been going through the tormentation and everything. Just think about যে একটা রাইটার, হ্যাঁ ধরে নেন রাইটার, আচ্ছা রাইটারের মধ্যেই থাকি, ধরেন একটা মেল রাইটার আর একটা ফিমেল রাইটার। একটা মেল রাইটার, তাকে সোসাইটি ইজ গিভিং এভরি কাইন্ড অফ লিবার্টি টু রাইট। সে যদি মনে করে এখন চলে যেতে পারে চিটাগংয়ে, কক্সবাজারে, আজকে রাতেই ধরেন বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বিশাল বড় একটা চার্চ, and he would be taking the inspiration, he would be connecting with the nature, he would be spending time alone, এবং এরপরে একটা পিস অফ রাইটিং সে প্রডিউস করলো। আমি একটা রাইটার, কিন্তু আমি কি পারবো আজকে রাতে বাসা থেকে বের করে দিবে? ইম্পসিবল। কিংবা নিজের সেফটির কথাও ভাবতেছি, ধরেন কেউ নাই, এই অথরিটি নাই, পারমিশন দিলেও আপনি বের করতে পারবেন না, পারবো না, বিকজ অফ দ্য সেফটি। গিয়ে আমি 3 দিনের ছুটি নিয়ে যে আমি বলবো যে আই উইল বি রাইটিং আ পিস অফ রাইটিং এন্ড আই উইল বি অ্যালোন উইথ দ্য নেচার এন্ড এভরিথিং, দ্য সোসাইটি উইল নট অ্যালাউ মি, হবে না তো। সো এই জায়গাগুলো থেকে বলতে চাচ্ছি, এই যে ফিমেল রাইটারদেরকে অলরেডি ইউ পিপল আর ক্যাপচারিং, এন্ড ইউ এক্সপেক্ট that they would produce the similar kind of writing like the male members. How is it even possible? Already they have been burdened with the custom and law. Our matha to already shesh kore dise amar law and custom maintain korte korte, tale how can you expect the success in a similar way like a male member? এটা চাকরির ক্ষেত্রেও চিন্তা করেন, যখন একটা ফিমেল একটা জবে আসে কত কিছু সামনে তার আসতে হয়, বাচ্চা কাচ্চা এই সেই এগুলা সব কিছু সামলে she has to come for work, একটা মেল মেম্বারের করতে হয় না। আমরা বলি কি দেশের বাইরে ইকুয়ালিটি আছে বা ইকুইটি আছে, একদমই হচ্ছে ভালো কথা না, বিকজ আমি ওখানে আমার অনেক
অনেকগুলো ফ্রেন্ডস ছিল, তো ওদের সাথে যখন কথা বলতাম ওরা বলতো নুসরাত, ইউ নো দিস ইজ আ ল, হ্যাঁ ইউ কুড হ্যাভ আ সেফটি হেয়ার, তুমি হয়তো সেফটিটা পাবা, ল এর মধ্যে লেখা দেয়ার ইজ আ ইকুইটি, বাট ইফ ইউ এন্টার ইনটু আ পার্সোনাল লাইফ দিস ইজ অল দ্য সেম। হয়তো হি উড বি কুকিং ফর ইউ, এইটা হয়তো সে করে নেবে, কিন্তু কমপ্লিটলি দ্য রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড এভরিথিং। একবারও দেখতাম না যে মা যখন থাকতো মা হচ্ছে বাচ্চাটাকে সবসময় মাই দেখতো, মানে খুব রেয়ার কেস থাকতো যে বাবা ইজ টেকিং কেয়ার অফ, ফাদার ইজ টেকিং কেয়ার অফ দ্য চাইল্ড, হয়তো বলে রাখতেছে বা কিছু, কিন্তু খাওয়ানো, ধরেন একটা মজা করা, এরকম এগুলো সবসময় দেখতেন যে মাদার্স আর টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি। বুঝানো এটা হয়েছে হচ্ছে এইভাবে। একদমই। এটাই তোমার দায়িত্ব, এটাই তোমার কাজ। হ্যাঁ তারে বুঝানো হয়েছে এইভাবে যে হ্যাঁ, তোমার দায়িত্ব। এক্স্যাক্টলি, ইউ হ্যাভ দ্যাট মাদারলি ইনস্টিংক্ট, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি। এটাই হয়, এবং বলতো ওরা যে দ্য মেল মেম্বার ইজ নট গুড, আমাদের সোসাইটিতেও তারা ভালো না, একটা পর্যায়ে হয়তো সামওয়ান জাস্ট চলে যাবে এবং ইউ ক্যান নট ডু এনিথিং, তারপর আলটিমেটলি চাইল্ডটা কোথায় থাকে? মার কাছে। ওদের মানে ওদের লাইফ আরো স্ট্রাগলিং, আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হতো যে অ্যাটলিস্ট আমাদের সোসাইটি আমাদেরকে somewhere we are bound to the society. আমরা চিন্তা করি ট্রেডিশন, কালচার, সোসাইটি, they don't think anything, কিছু চিন্তা করে না। আমরা তো রিলিজিয়াসের ব্যাপারে Exactly, religious ওদের তো ওই ব্যাপারটাও নাই। না, যারা বিশ্বাস করে না তারা তো বিশ্বাসই করে না। তো এই জায়গাগুলো থেকে তখন বলতে চাচ্ছে, এখানে ভার্জিনিয়া অলসো সিমিলার কথা বলতেছে, ইউ আর এক্সপেক্টিং দ্য সেম কাইন্ড অফ আউটপুট, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইনপুট? ইউ আর নট গিভিং, ইউ আর নট ট্রিটিং হার ইকুয়ালি লাইক আ মেল মেম্বার। অলরেডি তো ইমোশনালি তুমি ওকে টর্মেন্টেড করে ফেলতেছো, এত এত বাধা, দ্য ক্রসিংস শি হ্যাজ বিন ক্রসড ওভার, এবং এগুলা পার হওয়ার পরে তার আউটপুটটা কি সিমিলার আসবে জাস্ট লাইক আ মেল রাইটার? কখনো না। This may be true or it may be false, who can say? But what is true in it? So it seemed to me, reviewing the story of Shakespeare's sister, as I have made it, is that any woman born with a great gift in the 16th century would certainly have gone crazed, shot herself, or ended her days in some lonely cottage outside the village, half witch, half wizard, feared and mocked at. For it needs little skill in psychology to be sure that a highly gifted girl who had tried to use her gift for poetry would have been so thwarted and hindered by other people, so tortured and pulled asunder by her own contrary instincts, that she must have lost her health and sanity to a certainty. So bolte chache, it could be true, my assumption, or false. I don't know. This was just an assumption. But what if this is true? Jodi shotti ei dhoroner she had been treated that much badly, then what is the consequence? যদি এগুলো সত্যি ঘটে থাকে তাহলে কনসিকুয়েন্সটা কি? প্রবাবলি দ্য গার্লস হ্যাভ বিন কর্নার ডাউন, একটা কর্নারে হয়তো পড়ে আছে, এবং আলটিমেটলি সবাই যখন দেখলো দ্য গার্ল হ্যাজ বিন গিফটেড দ্যাট মাচ, তার মধ্যে তার ইন্টেলেকচুয়ালিটি ইজ ভেরি মাচ হাই, সো এই ধরনের একটা ফিমেলকে কিছুতেই সোসাইটি ইজ নট লেটিং হার ইন, দ্যাটস ওয়াই তাকে হয়তো বলা হচ্ছে ইউ আর আ উইচ, ইউ আর আ উইজার্ড অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নো এনিথিং, ইউ জাস্ট ডু দ্য ব্ল্যাক ম্যাজিক, এগুলা বলে তার গিফটটাকে দে আর স্ন্যাচিং অ্যাওয়ে, দে আর সাপ্রেসিং হার, এবং আলটিমেটলি কি হচ্ছে, হার ক্রিয়েটিভিটি হ্যাজ বিন ডিস্ট্রয়েড, তার লাইফ হচ্ছে একটা কটেজে হয়তো কেটে যাচ্ছে। সো উই ডোন্ট ইভেন নো এভাবে করে হাউ মেনি রাইটার্স হ্যাভ বিন টেকেন ডেথ। এবং এইগুলো করতে করতে আলটিমেটলি কি হয়, দিস ইজ অলসো ক্রিয়েটিং প্রেশার অন ইয়োর সাইকি, তাই না? সবাই পাগল হয়ে যায় যে সাইকি অ্যান্ড এভরিথিং। ইয়েলো ওয়ালপেপারটা যখন পড়বো তখন দেখবেন কি পরিমাণে কানেক্ট করা যায় দুটা রাইটিং এর মধ্যে। কে? কার লেখা? না 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 না, সেটা একটা গল্প। রিভিলেন প্রফেসর রিভিলেনকে she has been referring to, সে তার নিজের গল্প বলতেছে যে 16th centuryতে I was looking for a writer in 16th century during the time of the Shakespeare or Elizabethan era, এটা খুঁজতে খুঁজতে আমি একটা বই পাই যেখানে হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড, বইটার নাম
এবং এই বইয়ের মধ্যে 16th সেঞ্চুরি যত সিগনিফিকেন্ট ইভেন্ট ছিল এভরিথিং ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য পজিশন অফ দ্য উইমেন উইমেনদের পজিশনের ব্যাপারে কিছু ভার্জিনিয়া উলফ মাত্রা চলে গেছে শোনা মানে কারণ হচ্ছে যে ভার্জিনিয়া উলফের হচ্ছে দিস ইজ দ্য রাইটিং ভার্জিনিয়া উলফ একটা সেমিনারে গিয়ে এটা হচ্ছে ওর স্পিচ দেয় এই পুরো জিনিসটা এত বড় স্পিচ দেয় একদিনে উইমেন্স কলেজে গিয়ে এক্স্যাক্টলি কয় ঘন্টা নিছিল পরবর্তীতে না তার স্পিচ দেয় এবং স্পিচ থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে শি রোট ইট ডাউন তারপরে সে স্পিচ এত রাইট বড় যেটা তো কত একদম কনকাটে বলছে একটা ভিডিও এক্সাক্ট আচ্ছা সো এরপরে যেটা বলতে চাচ্ছে যে আলটিমেটলি কি হচ্ছে যে the guard had been cornered down and she had been probably destroyed হ্যাঁ এবং তখন আরেকটা ব্যাপার এই উইজার্ড বা উইচের কথাগুলো আসলো কেন বিকজ তখন ইংল্যান্ডে at that time 14th century থেকে 16th century 17 পর্যন্ত মেবি there is a term called witch hunting প্রচুর উইচ হান্ট করা হতো বলা হতো এরা উইচেস এবং তাদেরকে বার্ন ডাউন করে ফেলা হতো কত ফালতু ঠিক আছে সো তখন ভার্জিনিয়া উলফ হচ্ছে ডাউট করতে চাচ্ছে probably there were some intellectual women at that time they had been like really progressive mind সবাই তো progressive mind নিয়ে জন্মাবে না কিছু সাধারণ মানুষ থাকবে কিছু intellectual মানুষ থাকবে they can think in a very different way in a very different perspective they can see the life so এই ধরনের মানুষগুলোকে probably ওই উইচের টাইটেল দিয়ে they had been hunting down আগুনে পুড়ে ফেলতো so that they cannot proceed they cannot flourish they cannot be the writer অথবা রাইটার বাদেও কেউ ধরেন মানে খুব ছোটবেলা থেকে সামথিং সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টেশন এন্ড এভরিথিং করতে পছন্দ করে একটু ডিফারেন্ট একটু ইন্টেলেকচুয়াল এটাই হয় বিশ্বাস করেন ইফ ইউ আর লাইক ডিফারেন্ট ট্র্যাকে যদি হাঁটেন সেই ক্ষেত্রে ইউ উড বি সিভিয়ারলি মানে ইনসাল্টেড যে এমন কেন probably she has some problem in case of sanity মানে তার একটা ভুল চলে আসে এরকম কেন হ্যাঁ যে এরকম কেন কেউ এটাই চিন্তা করে না যে probably she had been intellectual and everything আমরা শুধু চিন্তা করি আরে এত ডিফারেন্ট আছে ডিফারেন্স চাই আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না কারণ যদি এবং তাকে অপরচুনিটিও দেই না যে so she can apply her difference আচ্ছা had she এখানে তারপরে নো গড No girl could have walked to London and stood at a stage door and forced her way into the presence of actor managers without doing herself a violence and suffering an anguish which may have irrational. For chastity may be a fetish invented by certain society for unknown reason, but when nonetheless inevitable. Chastity had then it has even now a religious importance in a woman's life and has so wrapped itself round with nerves and instinct that to cut it free and bring it to the light of day demands courage of the rarest. To have lived a free life in London in the 16th century would have made for a woman who was poet and playwright a nervous stress and dilemma which might well have killed her. So বলতে চাচ্ছে চেস্টিটির কথা চেস্টিটি means কি to maintain the chastity to keep the chastity chastity means হচ্ছে সম্ভ্রম so এই জিনিসটা যে মেইনটেইন করে রাখতে হবে প্রোটেক্ট করে রাখতে হবে এটা আলটিমেটলি প্রতিটা মেয়ের নার্ভে ঢুকানো যে কোনো টাইমে একটা ছেলে চাইলেই they can do anything they can make love with anyone but একটা উইমেন চাইলে এই কাজ করতে পারে না they have to maintain the chastity এটা একদম যেই সোসাইটির কথাই বলেন মনে করেন ইউরোপিয়ানরা এরকম একটাও না থাকলে ওই যে হয় না আমাদের সোসাইটিতেও ইউ হ্যাভ কিছু হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কারণ আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে যখন কথা বলতাম ওরা আমার কাছে মনে হতো যে ও মাই গড এরা আমার থেকেও রিলিজিয়াস এরা আমার থেকেও ওভার প্রোটেক্টিভ এইসব ব্যাপারে সো সব রিয়েল পিকচার ইজ নট লাইক দ্যাট যেটা টিভিতে দেখি আমরা একদমই না ইউরোপ তো একদমই এরকম না ইউরোপ ইজ স্টিল নাও ইন কেস অফ অল দোজ ইস্যুস এগুলোর ক্ষেত্রে ইউরোপ এখনো পিছানো অনেক পিছানো একদমই ফার্স্ট সোসাইটি না হলে আমরা যেটা দেখতেছি এরকম এত
কিছু মানুষ তো ধরেন এখন আমাদের সোসাইটিতেও তো কিছু মানুষ এত বেশি ওপেন থাকবে যে ওগুলা আমাদের জন্য ইজ নট টিপিক্যাল। আর টিভিতে দেখালে তো গুলশান বনানীর অবস্থায় দেখাবো। হ্যাঁ, তাই না বলেন যে ইটস নট টিপিক্যাল ফর এভরিওয়ান। অ্যাটিপিক্যাল কেস তো দেয়ার উইল বি রুলিং ওভার ইন দ্য সোসাইটি, অ্যাটিপিক্যাল কেস তো থাকবে। তো ইউরোপও তাই যে এইসব জিনিস এত টিপিক্যাল না। আচ্ছা, সো এখানে বলতে চাচ্ছে সো চেস্টিটি মেইনটেইন করতে হবে। এই মেইনটেইন করার জন্য তো সামওয়ান ইজ নট ইভেন রিভিলিং আপ, ওপেন আপই তো হতে পারছে না। আর যদি ওপেন আপ হয়েও যায় 16th সেঞ্চুরিতে ওপেন ইজ লিভিং অ্যালোন ইন লন্ডন সিটি, এখানে সব জায়গায় শুধুমাত্র মেল পারসনরা ডমিনেট করতেছে। সো থিংক অ্যাবাউট হার মেন্টাল স্ট্রেংথ, এত পরিমাণ স্ট্রেংথ ছিলই না কারো, that she would be living alone. Had she survived, whatever she had written would have twisted and deformed, issuing from a strained and morbid imagination. And undoubtedly, I thought, looking at the shelf where there are no place by women, her work would have gone unsigned. That refusal she would have sought certainly. It was a relic of the sense of chastity that dictated anonymity to women even so late in the 19th century. Carvel, George Eliot, George and all the victims of inner strife, as their writings prove, sought ineffectively to veil themselves by using the name of a man. Thus they did homage to the convention which, if not implanted by the other sex, was liberally encouraged by them. The chief glory of women is not to be talked of. Saint Pericles himself a much talked of man. I'd like to underline for him that publicity in women is detestable. Anonymity runs in their blood. The desire to be veiled still possesses them. They are not even now as concerned about the health of their fame as men are, and speaking generally will pass a tombstone or a signpost without feeling an irresistible desire to cut their name on it, as elf, bird or chess must do in obedience to their instinct, which murmurs if it sees a fine woman go by, or even a dog. এটা মনে হয় আমি জানি না, আমি ফ্রেঞ্চ ভুলে গেছি, আগে পারতাম, তাও চেষ্টা করি। কেমন হবে বলতেছে সে শিয়ান এস্তোমর। And of course it may not be a dog. I thought, remembering the Parliament Square, the sieges, alley and other avenues, it may be a piece of land or a man with curly black hair. It is one of the great advantages of being a woman that one can pass even a very fine negress without wishing to make an English woman of her. এখানে খুব ভারী ভারী কথাবার্তা, সেটা হচ্ছে বলতে চাচ্ছে যে আলটিমেটলি উইমেনের তো এই পরিমাণে মেন্টাল স্ট্রেংথ নাই যে সে বাঁচবে। আর যদি সে বাঁচে এবং যদি সে লিখেও, she doesn't have that much gut to write whatever she wants. She would be writing in a twisted manner, or the society would compel her to twist it out. Twisted manner. যা লিখবে সেটা সেটা পাবলিশ হতে দেয় না। তো ধরেন আমি একটা স্টোরি লিখলাম, একটা নোভেল লিখলাম about the male members of the society, আমাকে আগুনে পোড়াবে। লিখলাম যে রিয়েলিটি and everything. So এটা হচ্ছে বলতে চাচ্ছে তাকে সোসাইটি would compel her to twist the writing, তাকে পুরো রাইটিংটাই চেঞ্জ করতে বাধ্য করবে। whatever is in her mind, she is not even dare to write it, ঠিক আছে, daring to write it। এবং কিছু রাইটারের কথা বলো যেগুলো যারা কিনা লিখতো আন্ডার পেন নেম, বিকজ পেন নেমে না লিখলে রিয়েল নেমে লেখার মতো কারেজ তাদের কখনো ছিলই না। এবং আলটিমেটলি কি বলবো, তারপর কি হয় at the end did they survive or not? আপনি একটা মানুষের কথা চিন্তা করেন, তার রিয়েল নামটা পর্যন্ত ইউ ডোন্ট নো, সো আপনি তার সম্পর্কে আর কি জানবেন? কিছুই না, সেটাই জানি না আমরা। and in with all those names they have been engraved। তারপর এক সময় হয়তো রাইটারটা মারা গেছে and everything stopped there। তার না ফ্যামিলি সম্পর্কে আমরা জানি, who knows, হয়তো she has so many writings যেগুলো কিনা আনপাবলিশড হয়ে গেছে। বলা হয় যে জেন অস্টেন এরকম প্রচুর চিঠি লিখতো, কাকে লিখতো নো ওয়ান নোজ। সো জেন অস্টেনের লেটার্স গুলা কোনোদিনই পাবলিশড হয় নাই, কিছু চিঠি উনি নিজেই বার্ন ডাউন করে ফেলছে। সো এই ধরনের এই জিনিসগুলা, এই যে প্রাইভেসি এন্ড এভরিথিং they are used to maintain it, এই জায়গাগুলো থেকে উইমেনরা they were also lagging behind। এবং আলটিমেটলি যখন মারা যাচ্ছে, মারা যাওয়ার পরেও
তারা এত পরিমাণে shy, they are not even inscribing their real name on the gravestone. তখনও একটা ওলট পালট ছোটখাটো একটা পেট নেই তারা গ্রেভের মধ্যে এনগ্রেভ করে দেয়, নাম লিখতে হয় না, ওই রিয়েল নাম তাও লিখতো না, পেট নেম লিখে চলে গেছে। তো বলতেছে এই পেট নেম লিখে চলে যাওয়ার মানে কি? Isn't it like a dog? যে probably that women have been possessed by a male. কুকুরের যেরকম একটা নাম মানুষ দিয়ে রাখে সেরকম ঠিক চিন্তা করেন ফিমেলদের অবস্থা সেরকম না? কয়জনের বাসায় গিয়ে আপনি নিজের মার নামটাও শুনতে পারেন, এর মা, ওর মা, তার মা, তাই না? এই রিলেশন ওই রিলেশন, কয়দিন নিজের মার নাম শুনেন না? ছেলের বা মেয়েদের নাম অমুকের মা তমুকের মা, হ্যাঁ এভাবে করে মারা গেলেও বলবে অমুকের মা মারা গেছে, অমুক মারা গেছে। সো এই কথাটাই বলতে চাচ্ছে। এবং এই ফ্রেঞ্চ প্রবাদটা দিয়ে বলে যে দ্য ডগ ইজ মাইন, যে এইভাবে দ্য মেল মেম্বার্স আর পজেসিং ওভার দ্য উইমেন, যে জাস্ট লাইক পজেসিং আ ডগ, দ্য টু সিচুয়েশন আর সিমিলার। কুকুরকে যেরকম মানুষ মনে করে আমার কুকুর, সেই রকম ভাবে উইমেনকেও তাই, যে আমার কেউ, আমার কর্তৃত্ব এখানে, আই হ্যাভ দ্য অথরিটি টু কন্ট্রোল ওভার হার। এবং আরো একটা এক্সাম্পল দেয় যে এই কন্ট্রোলিং, এই অথরিটিকে থেকে বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কোনো ওমেনের নাই। হ্যাঁ, নট ইভেন আ নিগ্রেস ওমেন। বলতে চাচ্ছে যে তুমি সাদা হও, কালো হও, কোনো ওমেনের এই অথরিটি নাই, তোমাকে ইংলিশ ওমেন বানাই ছাড়বে। সো এইখানে একটা খুব একটা মানে ডেপথনেসের কথা বলে, একটা থিওরি আছে, এটা হচ্ছে হেগেলের থিওরি, যদি আমরা সময় পাই এটা কভার করব। মাস্টার স্লেভ থিওরি বলে যে দেয়ার ইজ আ হেজেমনিক কন্ট্রোল ইজ গোয়িং অন ইন দ্য সোসাইটি, মাস্টার অ্যান্ড স্লেভ। মাস্টার কারা? যারা উপরের তলার লোকজন, আমাদের সাথে টাইম হয় না, প্রধানমন্ত্রী, মিনিস্টার, দে আর দ্য মাস্টার অ্যান্ড উই আর ট্রিটেড লাইক স্লেভ। বাট ইন দ্য male dominated society, who is the master? Male member. And who is the slave? Female member. So think about the position of the female. Tara slave or slave. বুঝতে পারছেন? Already the slave আমরা হয়ে গেছি সোসাইটির কল্যাণে। হ্যাঁ, so just think about our situation. Where are we standing? The lowest strata of the society. It's not easy to become a woman. এত নিচে দিকে আকাশের দিকে তাকাইলে তো সমস্যা। বলেন, এত নিচ থেকে আকাশও দেখতে পারি না। That woman then who was born with a gift of poetry in the 60s. এখানে থামবো আজকে নাকি? আচ্ছা, এখানে থেমে তাহলে নেক্সট দিন একটু এটা কভার করবেন। আর ইয়েলো ওয়ালপেপারটা আমি দিব, হ্যাঁ ইয়েলো ওয়ালপেপারটা একটু পড়ে আসবে, অবশ্যই পড়বেন। ইয়েলো ওয়ালপেপার ইজ a very wonderful short story.